Tumeona over the weekend. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, rais wetu mstaafu, alijitokeza na kuhudhuria ibada ya kanisa katika pande ya Mwingi. Ikifika jioni, Mheshimiwa Kuria ambaye ni waziri, Mheshimiwa Kimani Ichung'wah walikuwa kwa mitandao kila mahali wakitukana rais mstaafu. Tunataka kuuliza Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, Mheshimiwa Kuria, mbona mnaitikia kutumika njia ambayo mnatumiwa na William Ruto? Niwaulize, kuna wabunge zaidi ya 300 katika bunge. Kuna viongozi, kuna mawaziri. Mbona nyinyi wawili watatu ndio mnatumika kutukana Uhuru Kenyatta ambaye ni mtoto wenu wa Mount Kenya? Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, tunataka kuambia leo mkiwa na Kuria, Uhuru is not a slave. Eti saa hii Uhuru akitaka kufanya kitu chochote lazima aombe ruhusa. Hamwezi mkaa eti Uhuru hana tena uhuru wa kutoka kwenda kanisa ama kutembelea marafiki. These are young people from Mount Kenya region who are sad because of some of the outbursts that our leaders are making. The leaders we are talking about, you saw what Kimani Ichung'wah, the majority leader, said about President Uhuru Muigai Kenyatta. You saw what Moses Kuria, a whole minister, said about our former president Uhuru Muigai Kenyatta. When we were growing up, and these are young people, in our community, we used to respect the leaders who came before us. People have respected Mwai Kibaki for the longest time. People have respected the Kenyatta, even the... Kwa majina naitwa Kariuki Kiroga. Kariuki Kiroga ndio kiongozi wa bunge la mwananchi Kiambu. Leo tumekuja hapa kwanza tukiwa na malalamishi kwa ile maneno ambayo tumeona over the weekend. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, rais wetu mstaafu, alijitokeza na kuhudhuria ibada ya kanisa katika pande ya Mwingi. Ikifika jioni, Mheshimiwa Kuria ambaye ni waziri, Mheshimiwa Kimani Ichung'wah walikuwa kwa mitandao kila mahali wakitukana rais mstaafu. Tunataka kuuliza Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, Mheshimiwa Kuria, mbona mnaitikia kutumika njia ambayo mnatumiwa na William Ruto? Niwaulize, kuna wabunge zaidi ya 300 katika bunge. Kuna viongozi, kuna mawaziri. Mbona nyinyi wawili watatu ndio mnatumika kutukana Uhuru Kenyatta ambaye ni mtoto wenu wa Mount Kenya? Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, tunataka kuambia leo mkiwa na Kuria, Uhuru is not a slave. Eti saa hii Uhuru akitaka kufanya kitu chochote lazima aombe ruhusa. Hamwezi mkaa eti Uhuru hana tena uhuru wa kutoka kwenda kanisa ama kutembelea marafiki. Hawezi ikawa Uhuru sasa atakitaka kwenda choo lazima apigie simu kuomba ruhusa. Tunataka kuambia kitu moja, mkome kuingilia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Hiyo ingine nataka kusema nyinyi wenyewe mnajua mlidanganya watu wa Mount Kenya. Mlitumika vibaya sana na William Ruto kudanganya watu wa Mount Kenya. Tuambie leo mpaka msipende. Mmesikiza ground na mmesikia ground imebadilika. Watu saa hii wameamua, wamegundua uongo wenu na mjinga amerevuka. Na mjinga akirevuka mwelevu huwa tabani. Hata mfanye nini, wa Kenya, watu wa Mount Kenya wamefunguka macho na saa hii kuendelea mbele. Sisi ile mashida tunapitia huku, tunapitia sababu yenu. Hakuna wakati mwingine mtadanganya watu wa Mount Kenya. Niambie ya mwisho, Mheshimiwa Moses Kuria, mkiwa na Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, mko kwa serikali saa hii. Wewe Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, ile kitu umekalia ilikaliwa wakati moja na Mheshimiwa Addrres Duale. Ilipokaliwa na Mheshimiwa Addrres Duale, tunajua yale mambo walifanyia watu wako wa Somali. Kwanza hiyo wakati walijaa kwa serikali mpaka wale unaingia ofisi unakuta Msomali hapo. Courtesy of Addrres Duale. Tuko na Mheshimiwa Moses Kuria, yeye ni waziri. Tulikuwa na mawaziri hapa akina Jenga Karume. Leo twende Kiambu ni kuingize. Huyu kijana alipelekwa kwa jeshi na Karume. Ule alipelekwa polisi na Karume. Watu wetu waliajiriwa kazi. Walimu waliajiriwa. Nyinyi mwaka moja serikali inaajiri watu. Ichung'wah, simama utuambie, wewe ni majority leader, umeandikisha walimu wangapi kutoka Kiambu? Kuria, wewe ni waziri, umetoka saa nyingine katika Ministry of Trade. Ulikuwa na parastato 21 chini yako. Wewe tuambie hizo parastato zilikuwa zinaajiri watu. Tunaona watu kutoka Karijin, kutoka wapi wanaajiriwa. Watu wangapi wa Kiambu umewasaidia Kuria? Wakuwe kwa hiyo serikali. Nyinyi wenyewe mkija kuambia mambo ya Uhuru Kenyatta, mtuambie mko kwa serikali mmesaidia watu namna gani? Muache kutumiwa, muache kutumua vimbaya kuataki mtu wenu na serikali ya William Ruto. Sio hao wawili peke yake. Leo ukiangalia katika television zetu, mostly zile zinaongea Kikuyu. Unakuta wabunge wamepangwa. Kila wiki kuna kuwa mpaka na ratiba. Huyu ataenda hii station leo, mwingine ataenda hii station kesho,
kwa sababu wameona mambo imeharibika. Wakenya wameanza kugundua mambo si mazuri, Wakenya wanaanza kuteseka. Sasa wamepangwa kuja kuconfuse watu wetu, kuwapatia hope ambao haiko. Tunataka kuambia kitu moja, wabunge wa Mount Kenya, kazi yenu ni kusaidia watu wetu. Hamuhitaji William Ruto mahali, mnahitaji kura yako ya bunge kwenda kupitisha mambo ambayo itakuwa ya manufaa kwa watu wetu. So wacheni kutumika. My name is Joseph Chege. I'm also known as Majuis. I'm the Secretary, Social Affairs, Party of National Unity. These are young people from Mount Kenya region who are sad because of some of the outbursts that our leaders are making. The leaders we are talking about, you saw what Kimani Ichung'wah, the majority leader, said about President Uhuru Kenyatta. You saw what Moses Kuria, a whole minister, said about our former president, Uhuru Kenyatta. When we were growing up, and these are young people, in our community, we used to respect the leaders who came before us. People have respected Mwai Kibaki for the longest time. People have respected the Kenyatta, even the Moi. We respected that leader. So seeing that Uhuru cannot even go to a church somewhere and talk his mind because we have some people who can insult him, the Kimani Ichung'wahs and the Moses Kuria, it's a sad day for Mount Kenya community. And it's becoming shameful that the whole community, other tribes are watching us as we bring fight to our own homes. You see, even some tribes are wondering, are these the same Kikuyus who we thought were bride, who we thought were the firstborns of this country, talking ill? I saw on our social media, all Kenyans, the way they attacked Kimani Ichung'wah. Even they told him, respect President Uhuru Kenyatta. Some of these things they are telling us, yes, Uhuru had taken a loan of 6 trillion. And in that loan, you can see the roads that Uhuru had made. Others are flying roads. You can see even the dams that President Uhuru Kenyatta left. You can see the market, the infrastructure that President Uhuru left for this country. He left a legacy. In their own government, the Kenya Kwanza, as of today, they have taken over 4 trillion in just 1 year. 4 trillion. And you cannot see even 1 kilometer of tarmac road. You cannot see even a pod that they have made. And they are not telling Kenyans where are they taking all this money. But they are just borrowing. But we already know where they're taking the money. Because right now, we have a 17 billion scandal of oil. You know the reason even our neighboring countries, the Ugandans, they have abandoned us from maybe transporting their oil through us, is because of the mega corruption that's happening with our nation. Because no country, no leader, sane leader from other country can be a trading partner of a country whereby corruption is the order of the day. But they have seen people of Mount Kenya as the scapegoats. Whenever they want to advance their stupid agenda, they come to our people of Mount Kenya and tell them, Uhuru did that. Uhuru did that. I'm asking these people, if Mwai Kibaki took over the government and he had all the reasons to blame President Moi for 24 years they squandered this nation, Mwai Kibaki, not even for a moment, did he mention Moi. He did his work, what he promised Kenyans, and he did to the manifesto that he said he was going to do. This government, they have taken Kenyans for a ride. The Mama Mboga thing was a hundwig. They can't even tell the ground has left them. These people, their work is to come, Mama Mboga, siji mtu wa boda boda, siji Mama Mboga. Right now, as you are talking, a person who are suffering most are the Mama Mbogas. The Mama Mbogas are feeling the heat. Some of these youths you are seeing here, most of them 90%, they were doing the work mtaani. Mtaani. Si ndio vijana? Wao walikuwa wanafanya vijana mtaani kazi. That they employed a lot of people that was started by Uhuru Kenyatta to make these people that trees they are earning something for their families. When this government came, they started with lies that after 2 weeks they will be planting 15 billion trees. Now they are going to build houses. A lot of lies and conmanship. I'm telling Kenyans for the first time, Kenyans, we need to unite and fight for our rights as the people, because the people already in the government are conmen, and what they excel in are blame games. We want to tell the Kimani Ichung'wah as majority leader, as the people of Mount Kenya, they went around Mount Kenya telling us about the minimum guarantee that they were going to give out to our farmers. Last year, you could not have even touched them, telling our people that there will be a minimum guarantee
for the coffee. There will be a minimum guarantee for macadamia. And so on and so on all those lines. Right now, the coffee that they said it was 150. Today, we are talking it's 40 shillings. The macadamia was 180. Today, it's 20 shillings. They are not even ashamed that by January, our parents will be taking our students to Form 1. And most of these people, they don't have even money. This government is taxing the common mwananchi to nothing. People are closing their businesses because of the high taxes, and their businesses are collapsing. And instead of our leaders in Mount Kenya and go to parliament and push for 1 man, 1 vote, 1 shilling, they are busy here and using the community as their shield. We want to tell Kimani Ichung'wah and Moses Kuria, your time is coming. There is a day that we'll try to associate with Kikuyus, and we'll tell you are not one of our own. Kenyans can see that President William Samoei Ruto is so clueless on matters to do with running the government. Because the day he was the deputy president for 10 years, his work was kutanga-tanga. He never even for a moment stayed in office and learned from President Uhuru Kenyatta how to run a government. He was all over doing campaign. So we want to tell this government, if you cannot be able to run this nation, do the honorable thing and resign. And the heat that Kenyans are going, it is being felt all over the country. The youths are dying in their homes because of depression. The business people, they cannot be able to import goods again because of the skyrocketing dollar. The government does not have a formula on how they can be able to manage the dollar. Look at the fuel. The neighboring countries, the price of fuel is going down. Globally, the price of fuel is going down. What is happening to Kenya? It's going up because we have thugs in government who cannot empathize with the common mwananchi who is suffering. Exactly.